جدا في مدينة السونوبورغ أو بالمجتمع الدنماركي مشان تتعرفوا على مجالات العمل ومجالات الشركات الكبيرة شو بدهم يساووا وشو بدهم يعملوا. في عنا 3 متحدثين بدهم يحكوا. عنا أول واحد بده يحكي هو كارستون جوستنز. Where is he? Right there. I welcome you here. He's tourist manager, مدير للسياحة بمدينة السونوبورغ. الشخصية الرئيسية بالنسبة للسياحة هون، هذا عنده مجالات كثيرة بالنسبة للناس بشغل السياحة. وفي عنا سورين فوغليوس اتش ار بشركة اوجيل الالكترونيات جدا مشهورة هي بالدنمارك وبالعالم كلياته. وفي عنا انيتا بوغيو من شركة بروسكول، شركة زراعية بمدينة السونوبورغ بالمنطقة الجنوبية كلياتها. هدول بدهم ياخذوا دور يحكوا لكم عن كل شيء، واذا في عنا اسئله باخر الاجتماع بتكتبون على الورق اللي عندك وبتسالوه شو بتحبوا اسئله، بس هدول ما لهم علاقه بالاميجريشن ها بالهجره ما حدا يسال اسئله على الهجره. اوكي، اي شغله بالنسبه للشغل، بالنسبه للامور اللي بتحب تشوفها بعد ما تطلع من هون على هاي بالنسبه لمجالات الشغل، ما تتردد انك تسال ابدا شو ما كان. هن هون مشان يجاوبوا عن اسئلتكم ويشرحوا لكم شو بدكم تساووا بعدين بعد ما تطلعوا او هلا اذا في. لانه نحن السبب الرئيسي من عادتنا هون انه بهالحاله انتم قبل ما تطلعوا من هون من الكامب وتروحوا على الكومون، شلون بنقدر نعطيكم مثلا ورشه عمل او نعطيكم انترنشيب او نعطيكم شغلات تشتغلوا مثلا مده 3 اشهر او اكثر، او نامن عمل دائم للشباب اذا كان ضمن مجال الاختصاصات اللي بدهم اياهم. وهذا مثل ما صار معنا وراح يصير كمان معنا. يعني نحن اقصى امالنا انه انتم تلاقوا شغل وتشتغلوا وتزبط اموركم هون باذن الله. راح اعطي هلا الميكروفون ل كارستن جوستن. He's going to start first. وانا راح اترجم له. Yeah. Thank you very much, and thank you for the invite. I'll be talking a little bit about the tourism industry in the municipality of Sønderborg, or Sønderborg area. برحب فيكم كثير وشكرا لكم على دعوته له، وراح يحكي عن مجالات السياحة في مدينة السونوبورغ أو بالجنوب من الدنمارك. I'll be talking a little bit about how the business is and about what kind of attractions that people want to see when they come to us. بده يحكي عن كيفية العمل هنا والصناعة السياحة هون، واكثر الشغلات اللي بتجذب الناس ليجوا لهالمنطقه الجنوبيه مشان يكون عندكم معرفه فيها اذا صار عندكم بالمستقبل بعدين. We have annually about 3 million visitors in our area. في عندنا تقريبا 3 ملايين فيزيتور بيجوا بالسنه لهون لهالمنطقه هاي الجنوبيه. 1.2 of those are overnight stays. واحد من هدول، واحد من الاثنين بينام هون، ما انه بس بيجي وبيرد بيرجع بتموا قاعد هون. The rest are visitors that come to visit friends and stay for 1 day only. الباقي منهم بيجوا بس مشان يزوروا صديق واحد وبيتموا يوم واحد وبيرجعوا لبلدهم. The main guests come from Germany and Denmark. الزوار الاساسيين بيجوا من المانيا ومن الدنمارك. About 49% is Danish guests and 49% are German guests. حوالي 49% هن دنماركيين و49% هن المان. The rest 2% are from the Scandinavian countries. و2% مثل ما شايفين على اللوحه هن من بلدان اخرى هي البلدان الاسكندنافيه الشماليه. We have about 1,600 people employed within the tourism industry. وعندهم في مجال السياحه هون بالمنطقه الجنوبيه في عندنا 1600 واحد بيشتغلوا في مجال السياحه. بس هون بالمنطقه. Kan jeg stå der for den lige i øjnene? Jeg skal blive stående? Okay. One of the main attractions here are the battlefield center at Dybbøl. واحدة من المناطق الجذب السياحي اللي شايفينها مثل شايفينها على السلايد هي مركز ساحة المعارك في مدينة ديبول. In 1864 we had a major battle with the Germans just south of the border, and it took place just up at the hill right here. 1864 صار في معركة كبيرة بين الدنماركيين وبين الألمان، صارت هون التلة اللي شايفينها قدامكم. هل إذا بتطلعوا من الشباك هلا شايفين هذا الطاحونة الكبيرة؟ هون صارت المعركة. Unfortunately, the Danes lost, and the loss had a major impact on all of Danish history. ولسوء الحظ انه الدنماركيين خسروا هالمعركه وكان لهالمعركه تاثير
على التاريخ الدنماركي وعلى المجتمع الدنماركي لحد الآن. And the area that we live in today came under German rule until 1920. والمنطقة هي اللي قاعدين حتى فيها أنتم صارت تحت الحكم الألماني لحتى عام 1920. Nevertheless, it's an important story for us to tell because it defines us as a people, and also we now live in a different world where we can cooperate with the Germans south of the border. وهذا اللي يخلينا انه نحن الناس عايشين هون بالجنوب في بيناتنا تمازج بيننا وبين الالمان لانه كانوا هنا عام 1920 ورجعوا صار في حدود مشتركه بيناتنا. Last year we commemorated the 105th anniversary of the battle, and it had a major impact on tourism in this area. والسنه الماضيه كان الذكرى 105 لهي المعركه وكان لها تاثير كبير على السياحه بهالمنطقه هاي. It's important when you display that sort of thing that you don't point your finger and blame anyone. We want to commemorate the history, not who is to blame for the war. وبالنسبه لهم بالنسبه لهم هذه الذكرى كانت انه يتذكروا شو صار، ما بيتذكروا انه مين بدهم يلوموا، انه مين قتل النساء ومين كذا، بس كذكرى انه معركه صارت بهالتاريخ الناس بتيجي بتزورها بالمنطقه. So when you visit the center, you will both meet a German soldier and a Danish soldier telling their story. ولما بتزوروا هذا المركز تبعه بتشوفوا جنود جنود ألمان وجنود دنماركيين بنفس الوقت، والاثنين بيحكوا لكم شو صار معهم أو شو صار مع أجدادهم بهي الذكرى للمعركة. Last year, the center had about 88,000 visitors. السنة الماضية لهذا المركز جاء 80,000 زائر بهذا اليوم. Our other main attraction is the Science Center Universe. نقطة الجذب الثانية اللي موجودة بمنطقة السنغور هي لازم تزوروها كمان، هي اسمها حديقة فضاء العلوم، هي حديقة كاملة للاختراعات العلمية والتطويرات العلمية. It's located on the northern part of Als and worked with getting people involved and interested in natural science. موجودة بالجزء الشمالي من Als, you said, right? So again? Where is it located at? Noals. Northern, yeah. موجودة بمدينة نوانز وتورجيكم أن آخر الاختراعات والتطورات بمجال العلوم. Young kids and their parents go into the park, learn about natural science by playing with the different things, and hopefully get interested in being engineers and other sorts of things. بيجوا الأهل بيجيبوا أولادهم لهي الحديقة وبيشوفوا العلوم الطبيعية التطبيقية ومجالات الاختراعات بيشوفوا بشكل طبيعي قدامك على أمل أن يكونوا أولادهم يهتموا بهذه المجالات ويصيروا مهندسين في المستقبل. The park was started by the big company at Noals, Danfoss, because they wanted to get more people interested in being educated as engineers, because they have the solution to many of modern day problems. هاي الحديقة أسست من شركة دانفوس اللي كان عندهم الرؤية المستقبلية لأنه يلاقوا حلول لمشاكل اليوم والمستقبل عن طريق العلوم هاي اللي عم تساويها. The park is annually visited of about 18 to 100,000 people. وهي الحديقة تزار سنويا من 80 ل 100,000 نسمة أو زائر في السنة. Then there's Sønderborg Castle, located just here at the harbor. بعدين عندنا قلعة السنغور هاي اللي تعرفوها هم مروا عليها على طول، هاي موجودة بالساوث بهذا الجزء الجنوبي من منطقة السنغور. The castle holds and displays all of the South Danish history. هاي القلعة فيها كل التاريخ الدنماركي من وقت ما بلش لهلا. It was not only in the 1800s that the different cultures met at this area. This has been taking place through thousands of years. عم يقول انه بس مو انه هي ملتقى للحضارات من عام 1800 ولكنها كانت هي ملتقى الحضارات منذ الازل لغايه ما بلش الحضاره بالدنمارك لحتى تاريخ اليوم. All back to the Viking Age and Iron Age, different cultures that met here fought and exchanged cultural experiences, and that is some of the things that you can experience when you visit the castle in Sønderborg. وبتلاقوا فيها حضارات من عصر الفايكنج او العصر الحديدي لحتى هلا وبتشوفوا لما تفوتوا عليه بتشوفوا تطور الحضارات من ذاك الوقت لهلا. It's also there where you will see the display about how we, or this area again, became Danish in the 1920s. وكمان بقلب القلعه بتشوفوا انه شلون تحولت القلعه هي من لما كانت بالعصر الالماني تحت الاحتلال الالماني شلون رجعت تصير دنماركيه شوي شوي.
After the First World War, there was an referendum about whether or not to be Danish or to be German, and that drew the border as we know it today. بعد الحرب العالمية الثانية صار في اقتراع هون بالنسبة للدنمارك، بالنسبة لهي المنطقة هل ترجع للدنمارك ولا تم مع الألمان، وعلى منح هذه الاتفاقية رسمت الحدود الحالية بين الدنمارك وبين ألمانيا. In the Middle Age or the Renaissance, the castle also was a prison from one of the well-known Danish kings, Christian II. وهي القلعة كانت سجن لكريستيان السكند اللي كان هو واحد من أهم الأمراء أو الملوك في الدنمارك. He was imprisoned there for about 23 years. وانسجن هناك لمدة 23 سنة بهي القلعة. So if you want to know more about all of the South Danish history, you need to go to the castle. وإذا كنت تعرفوا أكثر عن تاريخ الدنمارك أو عن التاريخ اللي صار بهالمنطقة، ما عليكم إلا تروحوا وتزوروا هاي القلعة. Sønderborg Castle is just one of 3 castles in the area. We have one in Nordborg, one in Augustenborg, and one in Gråsten. هاي القلعة هي واحدة من 4 قلعات موجودة، واحدة بنوبورغ، واحدة بغوستين، وواحدة Augustenborg. أوغوستنبورغ. The one in Gråsten is well known because that's where the Queen of Denmark has her summer holiday. اللي بغروستين القلعة بغروستين جدا مشهورة، ليش؟ لأنه ملكة الدنمارك دائما بتجي عليها وبتزورها. Most of our guests come here also because of our natural areas. معظم الزوار اللي بيجوا للدنمارك إنه بسبب الطبيعة الخلابة الموجودة بالدنمارك. It's very popular to bike, to hike, and to do activities outside. ومن الرياضات الشعبية اللي موجودة هنا إنك تمشي بالطبيعة، إنك تركض شوي، وإنك تركب دراجة. This week we have been nominated as a European quality trail on one of our popular walking trails, the Gendarme Path. وبالنسبة للمنطقة هاي في شارع هذا اللي حاطين عليه لأنه طريق أوروبي ذو مستوى رفيع بالنسبة لممارسة رياضات الركض والمشي. This is one of the ways that we want to develop tourism in the area by making our facilities high quality products. وعم يقول إنه من طريقة من الطرق اللي بتطور عنده للسياحة إنه يجعل المنطقة تبعهم على مستوى عالي من الجودة بالنسبة للسياح. Fishing is also very popular, not only by me but also by our guests. بالنسبة للصيد بتعرفوا إنه كثير مشهور، مو بس له بالنسبة حتى كمان للزوار اللي بيجوا بيزوروا الدنمارك. We have over 250 kilometers of coastline. عندهم أكثر من 250 كيلومتر من الشواطئ أو السواحل. And if you buy a fishing license, you can fish all over. وإذا اشتريت كلكم بتعرفوها واللي نحن ما بنساوي. إذا بتشتروا fishing license بتروحوا تصيد بأي. I told them if you buy like a fishing license, which we don't know. Yeah. So. Yeah, but you need to have a license anyway. لازم يكون عندك license to fish. And as you can see, there is a pretty good chance of catching something out there. وشايفين انتم دائما لما بتصيدوا في عندك فرصة كبيرة لأنك تصيد شغلة. It's also a very popular place to come if you're a yachter. وإذا بتحب اليخت رياضة ركوب اليخوت هاي هون الدنمارك كثير مكان مناسب بالنسبة للرياضة. Actually, the Sønderborg area is the second most popular place to go when you are sailing. عم نقول إن منطقة سنغافورة هي ثاني أهم منطقة بالنسبة للسيلين إذا أنت مهتم بهي الرياضة. So this was a short version about which kind of tourist destination we are. Hope that you've gotten some information that you can use, and good of luck. إنه هاي نبذة كثير بسيطة عن السياحة مشان تكونوا بتعرفوا شو عم يصير هون، وكثير كان ممتع لكم إنكم استمعتوا لي. المتحدث الثاني رح يكون معنا صوم بوغوريوس من شركة أوجي للإلكترونيات. Thanks a lot, Councillor. هذا شخص جدا مهم بالنسبه لنا لانه في امل كثير من شبابنا يتوظفوا عنده.
Salam alaikum. I'm afraid my only Arabic words, but the rest will be in English. But I trust Muhammad will translate most of what I am saying. I was asked to tell you something about the opportunities in the Sønderborg area. سألت أنا طلب مني إنه أخبركم عن فرص إيجاد شغل بالنسبة لكم في منطقة السنغور. In my mind, when you are a newcomer to Denmark, job opportunities is the most valuable opportunity. إنه كقادمين جدد إلى مدينة سونبورغ أو الدنمارك، إنه الشغلة الرئيسية بالنسبة لكم إنكم تبحثوا عن فرص عمل وتلاقوا عمل جيد. So I will focus on the labor market here in the Sønderborg area. ولذلك سأركز على سوق العمل في منطقة السنغور. And my main focus will be on the electronics industry because that's where myself are working and that's what I know most about. وراح يكون تركيزي على الإلكترونيات أو مجال الإلكترونيات لأنه هي الشيء اللي نحن بنهتم فيه وأكثر شيء مطلوب بهي المنطقة الجنوبية. But of course there are many similarities between the different businesses in the Sønderborg area. بس بنفس الوقت في تشابه كثير بين البزنس اللي عندنا بالنسبة للإلكترونيات والبزنس الثاني اللي موجود هون، يعني في فرص كثيرة بالنسبة للشغل. Some of the characteristics for the Sønderborg area is of course there's a very diverse business life in Sønderborg. أهم المميزات اللي بدي أحكي عنها بمدينة السنغور أو طبيعة الحياة الموجودة بالنسبة للعمل بالسنغور راح يوجزها بعدة نقاط. But most of the jobs are in 3 branches. ولكن معظم الأعمال الموجودة في منطقة السنغور تتلخص ب3 مجالات. That's inside the construction industry. أول واحد في مجال صناعة البناء اللي هي العمارة اللي عندنا. Electronics or mechatronics. الإلكترونيات أو الميكاترونيات اللي الإلكترون زائد الكهرباء. And the food industry. وصناعة الأكل والطعام. There are also another characteristic that's about the size of the companies. وفي عندنا ميزة ثانية هو حجم الشركات الموجودة في جنوب الدنمارك بالسنغور. It's mostly small and medium-sized companies. غالبا بتكون دائما شركات صغيرة أو شركات متوسطة الحجم. With a very few very large companies also like Danfoss. جدا من الشركات ذات الحجم الكبير موجودة في هالمنطقة. في مثال عليها شركة دانفوس اللي موجودة بنوبورغ كنتم تعرفوها. When I say small and medium-sized, I mean companies between 5 and maybe 200 employees. لما نحكي عن شركات صغيرة أو متوسطة الحجم عم نحكي عن شركات من 1 ل 200 عامل بيكون عندنا. But most of the companies are something like 5 to 50 employees. بس معظم الشركات اللي موجودة هون من 5 ل 50 عامل موجود فيها. Whoops. Okay. Well, another characteristic for the way we do business in this area is the level of cooperation between companies, private companies, and institutions like educational institutions and the municipality. الطريقة الثانية بيأدوا فيها الشغل تبعهم هون أو بيقدروا يحصلوا فيها على العمل هي التعاون الوثيق بين الشركات وبين البلديات وبين الشركات الخاصة والمؤسسات التربوية مثل ما شايفين فوق أول شيء. One of the reasons for this level of cooperation is that we have a common challenge, the companies and the municipality down here, and that is to get the right people to move here, people with the right qualifications. وسبب هذا التعاون الوثيق بين الثلاث جهات هدول المؤسسات التربوية والشركات والبلدية إنه في حاجة ماسة للقوة العاملة المدربة، يعني الناس اللي معهم شهادات وعندهم خبرة عالية إنه يجوا لهالمنطقة هاي ويسكنوهم. The cooperation takes the form of a joint venture when we participate in job fairs. إنه هذا التعاون بيظهر بأقصى مجالاته وتجلياته لما بيكون وين بيساووا معارض للعمل اللي تسمعوا فيهم، مثل ما عندنا كان فورتكس ومولتكس تبع هاي اسمها معارض للعمل، هاي بيلاقوا منها العمال أو بيلاقوا منها النشاطات اللي بدهم يعملوا. Actually, here in October, we are going to one of the biggest job fairs in Denmark, in Aalborg. وعندنا بشهر أكتوبر إنه فير للعمل بأكبر معرض للعمل في الدنمارك حيكون بمدينة نوبورغ.
and we are going under a common brand that is Sønderborg Camp. وبدنا نروح على تحت شعار السنوبورغ براند انه منطقه السنوبورغ. هذا اذا في منكم ما لقى شغل هلا بشهر اكتوبر تقدروا تيجوا على الهي وتقدموا ابلكيشن. كل الشركات من الدنمارك موجوده، وفرص رجال العمل يعني الدنماركيين حتى الدنماركيين 70 إلى 80% بيلاقوا شغل بهي الفئات بهي المعارض. نوبورغ اسمها؟ نوبورغ فوق اللي بدكم تروحوا عليها هلا بعد ما تطلعوا من هون. نوبورغ هي بتنكتب نورد بورغ. Okay. There's also a great deal of cooperation between the different HR departments. وفي تعاون وثيق جدا بين الشركات عن طريق قسم الاتش ار اللي هي human resources يعني الموارد البشريه، بيتبادلوا الخبرات وبيتبادلوا الناس اللي جاي لعندهم. For example, if one company is going to lay off some people, they usually call other companies. I'm called by my colleagues in other HR departments and ask if I have any open positions for these people they have to lay off. مثلا اذا شركه بدها تفصل الموظفين اللي عندها لانه ما عاد عندهم شغل، لانه بصير الاتش ار تبع الشركه بيتصل بالشركات الثانيه الاتش ار اذا في مجال يوظفوا هذول الناس اللي بدهم يسرحوهم، لانه هذول ما بيخلوا الناس هيك يشتغلوا مكان، ما بيسرحون الا يكون في مجال لهم او عمل يلاقوا لهم عمل. شعب راقي. So we are trying in many ways to help each other. When there are crises somewhere, we might help them somewhere else. ولذلك نحن بنساعد بعض، مثلا اذا ناس انفصلت او تركت العمل من امنه بنحاول نلاقي لهم شغل بنفس المجال بامنه ثانيه بدون ما ينقطعوا عن العمل. There's a great deal of cooperation with the university, for example. وهناك تعاون وثيق جدا في هذا المجال بيننا وبين الجامعات. Where the companies try to influence the way new educations are set up or constructed. إذا بتحاول الشركات هون في هالمنطقة تأثر على طريقة التعليم بالجامعات، مثلا إذا أنا بدي مهندس في هذا المجال بقول للجامعة اعملوا لنا فرع إنه هيك يدرسوا الطلاب بهذا المجال عشان يتخرجوا دغري نشغلوا في نفس المجال. So when the students are finished with their studies, they come out with the qualifications that meet the needs that the companies have. بنفس الكلام اللي قلته لما بيتخرج الطالب من الجامعة بيكون عنده المهارات والخبرات اللي بتتطلبها الشركة اللي بدها تعينه وتشغله عندها، مباشرة بيطلع من الجامعة على الشركة اللي بده يشتغل فيها ومباشرة بيلاقي شغل بعد ما يتخرج. مثل عنا فرد شكل. What were you saying? Like in our country, the same thing. Okay. On a higher level, we are joining forces with the municipality in branding the area, making Sønderborg area known in the rest of Denmark. وعلى مستوى آخر، على مستوى أعلى، نحن بنعمل تعاون وثيق مع البلدية لنجعل منطقة السنوبورغ على مستوى معروف بكل الدنمارك ومركز جذب للعمال أو للصناعة. Actually, I suspect that some of you know more about Sønderborg than the rest of Denmark does. أو أنا هلا بشك إنه في بعضكم بيعرف عن منطقة السنوبورغ أكثر من بقية أهل الدنمارك كلياتهم. That's quite true, though. Yes. I told you I was focusing on the electronics industry. وأنا قلت لكم إنه بداية الحكي إنه أنا رح أركز على الصناعات الإلكترونية. And that's because this area have one of the highest concentration of electronic companies in Denmark. لأنه لسبب رئيسي إنه هي المنطقة اللي أنتم فيها هلا هي المركز الرئيسي للصناعات الإلكترونية المتواجدة فيها هون بمنطقة سنوبورغ. Actually, one of the top managers from Danfoss in a newspaper interview for a couple of years ago said that this area has a higher concentration of pigs and engineers than the rest of Denmark. واحد من المدراء جدا عاليين بشركة دانفوس قال إنه منطقة سنوبورغ هي منطقة تواجد وحضور لأكثر الناس اللي فهمانين في مجال الإلكترونيات والمهندسين الإلكترونيين. For my part, I would prefer that we had more engineers and less pigs. أنا أقول لك إنه هو من وجهة النظر هو قال إنه في مهندسين وهون بينتجوا الخنازير، بس هو من وجهة نظره إنه في مهندسين أكثر من خنازير هون. Besides the mechatronic clusters, actually I didn't say anything about that. The mechatronic cluster is doing a lot of research, doing a lot of R&D work on behalf of all the members of the mechatronic clusters. But besides this mechatronic cluster, besides the members of the mechatronic clusters, there's a lot of other very interesting companies within the electronic industry. عم يكون هون في بالنسبة للشركات اللي بتهتم بالميكاترونكس الصناعات الكهربائية
والإلكترونية في نفس الوقت. في شركات كثير بتعرف تهتم بهذا المجال صغيرة أصغر من الشركات الكبيرة وهذا عدد مننا اللي موجودين هون. And you see some of the logos up here on the screen. في شغلات هدول لينا هاي شركة هامة جدا. هاي تيري بيننا وظفنا شاب من عندنا من هون مهندس شامي. هلا عم يشتغل بلش اول امبارح 4 شهر بلش وهي دي هون كمان شركة هامة جدا كمان والاو جي تبعها هون هي جدا بالنسبة لنا جذب مشان في شباب كثير رح يتوظفوا فيها ان شاء الله. Did you remember to mention OJ Electronics? Yeah, I told them electronics is very important for us. It might be like a destination for a lot of our guys to visit and to maybe to have an opportunity to work there. Sure. And now I'm narrowing my focus down to the company which I work in, namely OJ Electronics. وهلا راح انا اركز احكي اكثر بتركيز اكثر عن الشركه اللي انا جاي عم مثلها اللي هي الشركه تبعي اللي هي OJ Electronics للإلكترونية. Of course, every company in every business in Sønderborg is unique in some way. في عملكم انه كل بزنس في منطقه السنوبورغ هو فريق من نوعه في مجال ما. But there are also many similarities in the way we work, in the way we employ people, and the conditions we give people in the companies. بس عم يقول لك انه في تشابه كثير بين الشركات عن طريق شلون بنعمل شغل، شلون بنتعامل مع الموظفين تبعنا، وشلون بنوظفهم، كلها بتكون هي امور متشابهه بين الشركات في السنوبورغ. So this is not a commercial for OJ Electronics. اذا هاي اللي نحن عم نعمله هلا مو دعايه لشركه OJ وانما طريقه عمل بالنسبه لOJ اللي هي بتمثل الشركات الاخرى. It's just an example of one of the companies in the industry. وهي مثال عن الشركات التي تعمل في هذا المجال في هذه المنطقة. Oops. We are a family-owned company, and that might be a little different from most of the companies down here. الشغله اللي بتختلف عن الشركات الثانيه هون بهالمنطقه ان شركه OJ مملوكه بشكل عائلي، يعني هي شركه أسست بشكل عائلي، مملوكه للعائله. We are an exporting company. 97% of what we are producing. نحن بنصدر 97% من منتجاتنا اللي عم ننتجها. We have a large R&D department. 1/3 of our employees are employed in the R&D department. في عندهم قسم كثير بيهتموا به اللي هو اسمه R&D اللي هو Research and Development، البحث والتطوير، كثير بيهتموا بهالمجال. And we are about in Sønderborg. We are about 160 employees. وعندنا 160 موظف في بس بهي منطقة السنوبورغ هون. It's one of the bigger, small and medium-sized companies. هي واحدة من اللي بدها تصير كبيرة الشركات وميديوم سايز. We employ all kind of people: salespersons, economists, engineers, technicians, production workers, etc. We have employees from 6 different countries. نحن بنوظف كثير ناس مختلف خصائص مثل مهندسين، مثل متخصصين بالبيع واقتصاديين وتقنيين وموظفين إنتاج. We have employees from Germany, Bosnia, Sri Lanka, Korea, Iran. وهي البلدان اللي الموظفين جايين منها اللي هي ألمانيا، البوسنة، سريلانكا، كوريا، إيران والدنمارك. وشوي ثاني راح يكونوا عرب، ما راح يخلوا ولا واحد من هذول. I said later on you might find Arab and you will find Arabics. You're welcome. We also have employees in our sales companies in the UK and in the US and in Poland and Russia. وكمان بالنسبة للشركة هي لها فروع بمناطق ثانية وبلدان ثانية وفيها ممثلين للبيع مثل إنجلترا، الولايات المتحدة، بولندا وروسيا. Our customers appreciate that we know something about not only the way they prefer that we develop their products, but also something about their culture. الزباين تبعنا كثير بيقدروا انه نحن مو بس بنطور لهم البرودكت المنتج اللي بدهم اياه، ولكن انه نحن بنهتم بثقافتهم كمان وبنعرف شيء عنهم، انه شو صاير بثقافاتهم ومنين هن جايين والخلفيه تبعهم. So when you are working in OJ Electronics, you need to know something about most of the cultures in most of the world, a little bit about each, so that you can speak with people without insulting them and doing business with them, so both parties are pleased with it. ولذلك مهم جدا لما تشتغل بشركة OJ إن يكون عندك خلفية ثقافية عن معظم البلدان اللي بدهم يجوا منها الزباين، إنه إذا كان ألماني شو خلفيته الثقافية، إذا كان إيراني، إذا كان عربي، مشان إنه بدك تتعامل معه في المستقبل، بدك تطور له منتج، بدك تعرف شيء عنه وعن ثقافته. And to be able to do that, you often need some training and education. وحتى
تساوي هالشيء لازم يكون عندك تدريب ولازم يكون عندك دراسة في هذا المجال. A lot of companies down in this area of Denmark spend a lot of money on training and education of their employees. وبهالمنطقة الشركات بمنطقة السونوبونغ بتدفع مصاري كثير لتهتم بمجال التدريب والتعليم والتدريس. Last year, OJ Electronics spent about 90,000 euros on training and education, mostly in the R&D department. دائما بينفقوا مبالغ كثير على برامج التطوير والبحث، وشركة OJ السنة الماضية أنفقت 90,000 يورو على التدريب المهني والثقافي. And like all the rest of the companies down here, when employees are given new tasks, they are also given the right qualifications paid by the company. وبالنسبة لهم والشركات الثانية اللي هون لما الموظفين بينعطوا مهمة جديدة بيعطوهم التدريب اللي لازم لتنفيذ هذه المهمة. يعني الشغلات اللي تتطلبها هي المهمة. So not only are we investing in training and education, we are also investing in getting people on board our company in a very good and positive way. نحن ما بنهتم بس بالتدريب وبالتعليم وبالدراسة فقط، ولكن بنهتم إنه نجيب العامل البشري أو موظفين جدد للشركة تبعها ونعيد تأهيلهم بما يتوافق مع منح الشركة تبعنا. We have a very intensive onboarding process that means getting people into our company, getting to know our culture, our products, the people working there already. عندنا عملية مركزة جدا لما بيجي عندنا العمال الجدد اللي يفوتوا على الشركة اللي عندنا، نعمل لهم عملية إعادة بناء ليعرفوا كل شيء عن الثقافة، ليعرفوا كل شيء عن هيكلية الشركة وكيفية التعامل والعلاقات بين الموظفين، وكثير بنركز على هذا الجزء من الثقافة. This process can be something like 2 to 6 months depending on your position in the company. عملية الاندماج بالنسبة للموظف الجديد عندهم بتاخذ من 2 ل 6 أشهر، هي بتكون مدفوعة وبتدرب خلالها الموظف الجديد على الثقافات وعلى الأمور تبع البلد والشركة بنفس الوقت. And that is an investment for the company because they are not doing full work in that period. وهذا بالنسبة للشركة هو استثمار، لأنه الموظف بهالوقت ما بيكون عم يشتغل فول تايم، يعني تقريبا نص وقته بيكون للدراسة إنه يتعرف على الأمور اللي عم تصير، والنص الثاني بيكون بالنسبة للشغل. We are also introducing every new employee to a mentor. ونحن انه بنقدم دائما كل موظف جديد لمجموعه المنتور. المنتور هي ما بدك تسمعوا عنها، اسمها المنتور. في عندنا هنن سميث، هذا المنتور تبعنا اللي شايفينه قاعد ورا، الشاب اللي قاعد ورا هذا المنتور تبعنا. يعني هو الشخص اللي بيجي ويعطيك المعلومات اللي انت بدك اياها لبرا، ما انت تروح بتدور عليها. مثلا هذا اللقاء هو دبر لنا اياه، ظبط لنا اياه، بيعطوك المعلومات الضروريه لك اللي انت بحاجه لها لتنطلق في مجال العمل والثقافه والكذا وكذا اللي بدك اياه انت. زي المشرف يعني هذا مو مشرف، هو بيهتم بامور الصناعه والتجاره والسياسه وكل شيء، بيكون من اكثر الناس مهمين بالمنطقه، بيعرف كل شيء وعنده علاقات كبيره بين الناس. اسمه المنتور. هذا المنتور بيخليك شو؟ تتعرف على الناس اللي حواليك، منهم انت بتنطلق، مثلا بيعرفك على ناس، بصير عندك صداقات، بصير عندك معارف، بصير عندك كونكشن بالمجتمع، ما بنتم معزولين عنهم. مثل ما صار هلا هون، انتم بتصيروا تتعرفوا على هذول اللي اجوا هلا، بكره بتشوفه بالشارع بتقول له مرحبا، تسلم عليه، بعدين بتحكي معه، بعدين ممكن انه يكون لك فرصه شغل او كذا عن طريق المعارف. هذا اللي بيعملوا لنا هن المنتورز. كل شركه يكون في منتور؟ كل شركه نعم، كل شركه. Did you explain something about the mentor role? Yeah, I was asking what is a mentor. Okay. And that is, I will write SOP, it means standard operating procedure. That's for every new employee, no matter where they are employed in the company. هلا المنتور هاي اللي حاطينها بشهون اللي هي المنتور SOP اللي هي التعامل مع مشاكل الزبائن وحلها بطريقه مثاليه. لما بفوت الموظف جديد على الشركه بيعطوه دوره كيفيه التعامل مع المشاكل بالنسبه للموظفين وبالنسبه للزبائن، وشلون يقدر يحلها بطريقه مثاليه انه دائما يكون لمصلحه الشركه ولمصلحه العميل ولمصلحتك انت اللي عم تشتغل، عم تتعامل مباشره مع العملاء. Every employee is given a pension scheme. وكل موظف جديد بيعطى خطه للمعاش التقاعدي، يعني بيجيبوا لك مصاري من معاشك وهن بيحطوا فوق منها ليكون المستقبل بالنسبه للتقاعد تبعك. They're given the choice of also having a health insurance. وبيعطوك خيار انه يكون عندك تامين صحي، هو هم بتعرف الصحه ببلاش، بس اذا في شغلات زياده بيعملوا لك تامين صحه عليها.
And we have different, like other companies, we have different benefit packages, like company paid PCs and mobile phones, etc. وفي عندهم ميزات اضافيه بالنسبه للموظفين تبعهم، مثلا بيدفعوا لهم سيارات، فرضنا بيدفعوا لهم موبايلات، بيدفعوا لهم حسب ما تقتضي الحاجه اذا في داعي لميزات اضافيه. And in this respect, there's of course a lot of variation between different companies. وفي هذا بعض اختلافات بين الشركات كلياتها. A little bit more about OJ Electronics. شوي ثاني على شركه اوجي. We are based here in Sønderborg, but we have a global know-how. بالنسبه لشركه اوجي الكترونكس هي المقر الرئيسي في هي المنطقه، في منطقه السنوبور، بس عندهم معرفه عالميه بالنسبه للعالم انه شلون تتنفذ مشاريعهم، والخبرات العالميه بيعرفوا كل شيء عنها. And that's because our customers are spread all over the world. لانه زبائننا موجودين في كل انحاء العالم. We have production also in Asia and Eastern Europe. وفي عندنا خطوط انتاج في اسيا واوروبا الغربيه. And sales companies, as I mentioned before, in UK, US, and Poland and Russia. وعندنا موظفين او وكلاء ومكاتب بيع في انجلترا والولايات المتحده وروسيا وبولندا. We are a small Danish company, but we are in the top 5 of among the producers of controls for electrical floor heating. نحن شركه صغيره ولكننا من اول 5 شركات بالعالم على مستوى انتاج اجهزه التحكم بالنسبه للتدفئه والتبريد الارضي. We have also ambitions of becoming a major player in motor controls within the ventilation area. وفي عندنا هلا شغله جديده عم نسويها، اجهزه التحكم في مجال التهويه. And to do that we need people which are loyal, which are dedicated to our company. وبالنسبه لان نسيطر على هذا المجال من العمل، انه نتحكم بالتبريد والتهويه والتدفئه، بدنا ناس يكونوا عندنا مخلصين جدا وكرسوا انفسهم ليشتغلوا معنا، وهم حاطين كل خبراتهم في خدمه الشركه. We need them to work closely together in teams and not being afraid of sharing their knowledge. ويكونوا عم يشتغلوا مع بعض دائما، تكون خبراتهم مشتركه، ويتقاسموا معارفهم وخبراتهم مع الجميع. We want them also to challenge us, to challenge the company policy, to challenge the status quo, so to speak. وبدنا اياهم هذول الناس اللي يكونوا موظفين عنا انه يتحدوا معايير الشركه، يتحدوا قوانينها طبعا بشكل ايجابي، ودائما ويطلعوا عن مجال الرسميات والتعقيدات. Because that's necessary for us to develop and stay in the competition. وبالنسبه لهم هذول الاوضاع اللي عايشين فيها، اذا بيقدروا يحسنوا الاوضاع الراهنه، يطلعوا من مجال المالوف الى مجال غير المالوف، انه في مجال يخدم هذه الشركه وتستفيد الشركه من خبراتهم. Another aspect of working in the kind of companies that you see in this area is that every voice is heard. وشغله جديده بالشركه عندهم اللي بيساعد بتطوير العمل، انه كل صوت او كل واحد شو ما بتقوله انت تسمع لك الشركه، يعني اذا كان اللي بتحكيه انت بيفيد الشركه بيسمعوه بينفذوا لك اياه دغري. It is very visible what you are doing, and of course it's also visible if you're not doing anything. انه جدا جدا ملاحظ اذا انه انت شغال وبتعمل شغل، اذا هذا شغله كثير منيحه لك. كمان بالعكس اذا انت ما عم تعمل شيء كمان كله شايفينك وشو عم تساوي. What I've been trying to do with this presentation is giving you a glimpse of the business life in Sønderborg area and the conditions that we have in our companies when you are employed there. اللي محاول انا اعطيكم اياه هون انه هو فكره بسيطه عن الشركات الموجوده في مناطق سنوبورغ وبالدنمارك، وعن الطريقه اللي بتشتغل فيها، وشلون انتم لازم تفكروا لما تلاقوا شغل وتفوتوا بهالطريقه مشان يكون عندكم فكره قبل ما تفوتوا على هذا المجال وهيك الشركات. We had a visit in our company by some of your countrymen and Mohammed. Very constructive visit. I was asked a question: how do you get a job in Denmark? وكان عندنا بالنسبه للشركه نحن رحنا لعندهم، اخذنا بعض الشباب من عندنا مهندسين وعمال وكذا وهي، وزرناهم وكثير كان مبسوطين. كانت زياره بناءه كثير، وكان عنده السؤال الرئيسي من الشباب كلها انه نحن شلون بنقدر ناخذ عمل عنكم بهالشركه، شلون بنقدر نتوظف عنكم بهالشركه. And my answer at that time, I will repeat it here today, that is, you have to get a network, and you have to learn Danish. السؤال او جواب هذا السؤال انه دائما لازم يكون عندك معارف مثل اللي حكينا عنه، ولازم تتعلم دانش، لانه الشركه تبعك بتتعامل باللغه الدنماركيه. And I think learning Danish is a lot easier than learning Arabic. No.
وأقول لك إنك تتعلم دانش أنت دنماركي أفضل بكثير من إنه يتعلموا عربي. I actually tried to learn a few Arabic words before this presentation, and I had to give up. So, salam alaikum. That's all I could say. وحاول Thank you. أتعلم بعض الكلمات قبل ما يجي لهون. دغري تسلم ما إذا بس الكلمة الوحيدة اللي تعلمها السلام عليكم. شكرا جزيلا لك. بالنسبة هلا في عندنا السيدة أنيتا هي ممثلة شركة لامبرو سكول اللي هي المدرسة الزراعية اللي عندها شباب كثير بدهم يشتغلوا عندهم هلا. طبعا انت بتعرف معظم المهارات اللي عندنا مو مهارات عالية، عندنا بالنسبة لمجالات الزراعة خاصة هلا ذكرني بعض في مجال الزراعة، مجال الحليب ومشتقاته، مجال اللحوم الأبقار والأبقار بكل شيء بتوصل الأغنام، الدجاج، كل شيء. وبالنسبة للناس اللي بتحب تبلش شركتها الخاصة فيها بهذا المجال عندهم كثير مجال يساعدوهم. All yours. Thank you. And thank you for me to be here. I'm really happy to meet all of you. So nice to see you. Yeah. وسعيدة جدا إنه إجيت والتقيت فيكم جميعا. Do I need to speak louder? Like this? Yeah, I will do that. Okay. Well, I come from Landbrug Syd. Landbrug Syd is a company in Åbenrå that we are 120 employees. هي جاية من شركة اسمها لامبرو سكول، هي المدرسة الزراعية اللي بتهتم بأمور الزراعة، وفي عندهم بهالشركة هاي 120 موظف. And what we do is we advise farmers in what to do. واللي بنعمله نحن بنوجه توجيهات للمزارعين وبنعطيهم إرشادات للي بدهم يساووا. Yeah, in different situations. Mostly I sit and advise farmers about employees, how to get new employees, what to do with the employees, how making the salary and so on. بالنسبة لنا معظم الخدمات اللي نقدمها للمزارعين إنه شلون يجيبوا موظفين، شلون يساووا جداول الرواتب، شلون يحصلوا على موظفين جدد، والطريقة اللي يتعاملوا فيها مع الموظفين الجدد. But today I will try to tell you a little bit about the agriculture in Denmark. بس اليوم راح أحاول أطلع عن المألوف وراح أخبركم عن كيف الزراعة بتتم بمدينة في بلد الدنمارك. Yeah, and in Denmark the agriculture is an industry where we have different type of productions. بالنسبة للدنمارك إنه الزراعة هون عندهم تعتبر كصناعة وليس زراعة، وإلى مجالات متعددة وإلى عدة أقسام. Yeah. So when you are on a farm, there's only one kind of production, and it could be making pork. You look like have a lot of pigs, you have a lot of cows, or you have a lot of hens. بقى هون لما تكون عندك المزرعة لأنه كصناعة بيكون عندك مجال واحد للعمل، إما بيكون مزرعة أبقار أو مزرعة خنازير أو مزرعة دجاج، حتى يكون في إمكانية كبيرة للإنتاج. In this area, in the Sønderborg area, there's a lot of pigs. في منطقة السنبورغ اللي انتوا قاعدين فيها في مزارع كثيرة للخنازير. Yeah. Yeah, you already was told that, but if you are going more west in Denmark, there will be mostly cow farms. إذا رحتوا غرب بالدنمارك بتصير أكثر في أبقار من الخنازير. And the reason for that is because out west it's very easy to make the food for the cows, and it's very easy to get the cows outside because there's so much sand. So. السبب لهذا انه بالغرب انه في مزارع الابقار اكثر، في عندهم امكانيه لصناعه الطعام للابقار، وعندهم امكانيه انه يطلعوا الابقار لبرا لانه تاكل من القش اللي موجود برا. In this area it's very easy to make the food for the pigs, and it's when it rains it's so difficult to make the food for the cows and get the cows outside because it's all mud. That's بالنسبه لهون اسهل لنا كثير انه نساوي الاكل والطعام للخنازير، ليش؟ لانه لما بتمطر الدنيا بصير في وحل وطين، وهذا الطين والوحل بتعرفوا مرتع للخنازير. اما لما بصير هذا الجو هيك صعب جدا انه نساوي اكل للابقار، لانه الابقار ما بشي حالها بالطين. Yeah. I will try to focus on the milking production. راح نحاول هلا التركيز على الحليب ومنتجاته.
In Denmark, all over the country, there's about 3,000 farms. بالدنمارك بكل الدنمارك في حوالي 3000 مزرعة للأبقار. They are getting bigger and bigger. Right now, the cow farms are going to expand. عم يزدادوا بالعدد وعم يتوسعوا، كل شيء عم يتوسع بالنسبة لمزارع الأبقار. Yeah. So on an average farm, there is about 166 cows. وكمعدل وسطي بكل مزرعة في 166 بقر. But it varies a lot. On the biggest farm, there is up to 1,200 cows. وهذا الرقم يختلف من مزرعة لمزرعة. المزارع الكبيرة بتصل العدد ل 1200 بقرة، يعني بيطلع من 166 كمعدل إلى معدل أكبر 1200 بقرة في المزرعة الواحدة. Yeah. And what you see in the picture is a normal Danish cow farm. واللي بتشوفوهم بالصورة تحت هو مزرعة أبقار عادية بالنسبة للدنماركيين. And what you see is that it is open in the side. واللي عم تشوفوا إن هي مفتوحة من الطرفين على الأطراف تبعها. And in the winter time, there will come up a shield so that it don't get too cold. وهي بيخلوها مفتوحة بالصيف، ولما يصير الشتاء بينزلوها مشان ما يصير عليهم برد، بيصير مثل كأنه مسكر عليهم مشان تحتفظ بحرارة الداخل. In the middle, there are beds for the cows. بالنص هذا شايفينه محل الحديد، هون محل ما بتنام، هي سمتها بيت يعني محل ما بيقعدوا بيناموا. And out here, there's the place where the cows get the food. وهون بيطلعوا من المحل ما بيناموا بيروحوا لهذيك محل شايفينهم هون، هذا المعلف تبعهم بيحطوا لهم هون، بيحطوا لهم الأكل. And they get the food by a tractor driving through the stable, putting out food to both sides of the. وبنحط لهم الأكل بتراكتور بيفوت له فتحتين من الجانب، بيمرق بالنص الأكل اللي بيطلع هون، بيجي هون الأكل عند هدول عند هدول وعند هدول سوا، هو بيمر هون بالنص. تمام. Yeah. A lot of cows in Denmark don't get outside during the day. الكثير من الأبقار بمنطقة الدنمارك ما بتطلع برات الاسطبل تبعها خلال النهار. So they live in this stable pretty much all of their life. فهن بيعيشوا بهالاسطبل هذا تقريبا كل حياتهم. But we also have special types of farms where the cows get outside all during the summertime. بس كمان عندنا بالمقابل نوع ثاني من المزارع إنه الأبقار تطلع لبرا ما بتتم قاعدة بقلب المزرعة أو بقلب الاسطبل. And when you go to the local shop and to buy milk, you can take the expensive one, and that's from the cow going outside, and you can take the cheap one, and that's the cows going inside all year. هاي شغلة لما تروحوا على السوبر ماركت، هي حليب غالي كثير، هذا من الأبقار اللي بتطلع لبرا تتمشى. هي شايفة حالها، واللي بيتم الاسطبل ويكون الحليب تبعها رخيص. Pretty much. An average cow is making almost 10,000 kilos of milk each year. معدل الوسط الإنتاج الحليب عند كل بقرة هو 9700 كيلوغرام بالسنة. At the moment, it have been regulated by EU rules and regulations. هلا بالوقت الحاضر هي إنتاج الحليب خضع للEU European Union بالنسبة للإنتاج وتخفيض الإنتاج أو تعداده. But what is happening right now is that these rules disappear. So I think a lot of farms is going to milk more times a day, so that number will probably go up. بس بالنسبة للوقت الحاضر كثير من المزارع ما عم تخضع لهي القوانين والإجراءات الأوروبية، لذلك عم يزيدوا ساعات أو عدد المرات اللي بتنحلب فيها البقرات بالنهار. Yeah. Agriculture, if you look at the number of employees, that will be a small company. بالنسبة للزراعة إذا بدك تطلع على رقم العمال فيها فهي بتكون شركات صغيرة مقارنة بعدد العمال. If you have a farm that have about 300 cows, the number of employees will be about 4 people that will take care of the cows. إذا كان عندك مزرعة من 300 بقرة بس عدد الناس اللي بيكونوا بيهتموا فيهم مو أكثر من 4. Yeah. I have tried to take a few pictures
with the daily work duties. حاولت هي انه مشان تورجيكم هذا الشيء انه تاخذ عده صور عشان تورجيكم الروتين والعمل اليومي بالنسبه للشركه. Of course, the main duties is to milk the cows in the milking stable. العمل الاساسي بالنسبه لهذول الناس انه دائما يهتموا بطريقه حلب الابقار بشكل يومي. But also to take care of the small calves. وكمان الاهتمام بالاجول الصغيره الولدان الجديد. Yeah, to look after the cows and the health. Here you look at a picture where there is veterinarians. وحتى نهتم بالعنايه الطبيه تبع الابقار. And then there is taking care of the beds where the cow lies. It's very yeah. حتى الاهتمام بالمحل اللي بتنام فيه الابقار مشان ما يصيبها امراض. It's very important that it is clean, so the cows want to lay down to rest. And yeah, you just talk. هو جدا بالنسبه للابقار مهم انه المحل ما بتقعد البقره ما يكون ملوث او يكون فيه فيروسات او كذا وشغلات، دائما بيهتموا انه يكون جدا جدا نظيف مشان ما يصيبها امراض او تموت. And it have a big influence of the quality of the milk. وهذا كثير بيأثر على النوعية تبع الحلب. Then down here you see one of the big tractors driving with the food mixer. It drives through the stable and give the food. وهذا اللي شايفينه هون هو هذا التراك اللي بيسوق العامل بيمشي هيك والحاول الاكل اللي بيطلع من هذا الطرف او اذا كانت مزدوجه بيطلع من الطرف. On the last picture here you see somebody moving cows around. Of course that's also a big part of the day when there's cows that needs to go for treatment or if they are going to have a calf. ومن المهمات الأساسية للناس اللي بتشتغل بالمزارع الأبقار إنه يحرك البقرات إذا بدها تأخذ معالجة صحية خاصة أو إذا كانت مرأة بمرحلة المخاض بدها تولد عجل جديد. Yeah, and they have a calf about once a year. ودائما الأبقار تولد مرة كل سنة تقريبا. I think that was the same, pretty much. وهذا نفس الشيء تقريبا. Milking is happening in different kind of milking stables. بالنسبة لحلب الأبقار بيتم بعمليات مختلفة حسب المزارع اللي موجودة فيها. What is most normal is what you see in the middle. We call it silleben because in Danish it's like when you have a fish and you take out the bones. That's how the cows is standing. بالنسبة لهم أكثر عملية هي رائجة بالدنمارك هي النصانية هاي مثل ما جابت هي مثل ما بحطوا السمكة وشو بتجيبوا القشر عنا حاطين طريقة تجمع الأبقار مشان يحلوها بالعكس يعني وبمر العامل بحط تبع الحلابات هذول. There's a lot of technology in Danish farms and also when you milk. So when you look at the floor, we know that all people are different size. So for you to be able to milk in many years, you have to be standing correctly when you milk, so you can take the floor up or down. بالنسبة لعمليات الحلب في تقنيات مختلفة بالدنمارك وبالنسبة لأطوالنا نحن بتتفاوت أطوالنا من الطويل للقصير مشان هيك لازم إنه لما بيحلب الواحد البقرة بده يكون واقف بمعدل طبيعي أو وقفة طبيعية. لذلك مثل ما شايفين هون بالنصانية إنه الأرض تنزل أو تطلع حسب طول الإنسان اللي عم يمارس عملية الحلب. What you see out here is milking rotary. You stand inside the middle and milk. The cows is moving around on the outside, around. So one cow go in, you put on the milking system and it turns around. And when it is all the way around, the milking is done and the cow moves out again. في عنا أول نظام هو النظام التناوبي. من الموظف إما بيوقف بالنص أو بيوقف من برا والأبقار هي اللي بتدور. هو ما عليه إلا يحط أنظمة الحلب
بتخلص بتطلع على الثاني بتدور بتلاقي في عندك نشاط دوار لما بيخلصوا بتطلع لحالها من الطرف الثاني وبتروح على الاسطبل تبعها. This system is developed in Denmark, and right now there's a big export of this. I know that they are buying it a lot in Australia and the States. هذا النظام طور في بلد الدنمارك هون، وهلا عم يصدروه لبرا، وخاصة باستراليا كثير عم يشتغلوا هذا النظام بياخذوه مشان يساووا عمليات الحلب عن طريقة الدنماركية. Yeah. What you see on the other side is a milking robot. بالنسبة لهذا اللي احنا شفناه موجود بالجوازين هو حلب الابقار عن طريق نظام الكمبيوتر لحالها بتنحلب، بتفوت بتنحلب وتطلع لحالها ما حدا بيقرب عليها. Yeah, you have seen it on the agriculture school. Really cool. Yeah. So the cow go into the milking robot when it wants to, and it can be in the night or in the morning or in the afternoon. It doesn't matter. بالنسبة لهذا البقرة لحالها لما بتحس انها بدها تنحلب لحالها بتفوت على الكمبيوتر تنحلب وبتطلع. فعلا هذا شغله مو طبيعي. تلاقي البقرة لما بتحس انه الضرع تبعها صار جاهز للحليب بتروح لحالها بتفوت على الكمبيوتر تنحلب وبتطلع بتفوت غيرها. شغله. This is very easy for the employees. أبدا. He said this is not strange. He used to have 200 sheep, and when they are ready to be milked, one by one they go to him and they get ready to get milked. This is the process. Yeah. But they have a band around, and they can measure how much food does this cow need to have, how many times have it been here, how is the milking quality. Oh, it's not a problem. That's a good song. Yeah, the eagles. Yeah. And في عندهم بالنسبة للأبقار عندهم شو بسموها المازورة بتقيس هون البطل بيصيروا بيعرفوا قديش البقرة بتاكل، قديش المعدل الطبيعي، قديش بتنتج حليب، وقديش قدرتها على الإنتاج اليومي أو الأسبوعي أو السنة. Yeah. Well, I've written that milking is normally 2 to 3 times a day. Not in this system. This system makes it easy for the employees, so they have a normal working hour. مثل ما قلت لك إنه عندهم بالنسبة للحلب بيكون 2 إلى 3 مرات يوميا، ولكن بالنسبة لهذا السيستم ما بيخلي بتدخل اليد العاملة البشرية كثير، بصير كل ما حست البقرة إنه بحاجة إنه في عندها حليب زيادة لحالها بتفوت على المحلب الصناعي هذا تنحلب وتطلع. So normally a working day on a cow farm is different over a 2 weeks period, where you 1 week work very early in the morning and then in the other week work in the afternoon. بالنسبة لساعات العمل بالمزارع اللي عم نحكي عنها إذا في مشان إذا شباب توظفوا بيكون المستوى العمل على أسبوعين. الأسبوع الأول بيشتغل بساعات كثير مبكرة الصبح، يعني من 4 5 الصبح. الأسبوع الثاني بيشتغل بعد الظهر حسب تناوب حلب ساعات حلب تبع الأبقار. There's a couple of important things if you want to work on a farm. في شغلات مهمة إذا بدكم تشتغلوا بمزرعة. You have to be aware that it is animals, and we have to take good care of the animals. لازم إن أنت تكون أول شيء بتحب الحيوانات ولازم تهتم جدا فيهم. Then if you want to live in the city, you have to have a car because you cannot go to the farm in a bus. وإذا كنت أنت عايش بمدينة مثل هون مثلا بدك تروح تشتغل المزرعة لازم يكون عندك سيارة، لأنه على المزارع ما في باصات بتوصل، لازم يكون عندك وسيلة نقلك الخاصة. And on farms you don't have to speak Danish, but you have to speak a very good English. بالنسبة للمزارع ما في ضرورة تحكي دنماركي، بس لازم تحكي إنجليزي لتقدر تتواصل مع الناس. Many employees on farms come from other countries than Danish, so there's Danish employees and then there's employees from all over the world. So often the language is in English. بالنسبة للمزارع في عنا موظفين بيحكوا دنماركي، هن دنماركيين، في عنا موظفين كثير بيجوا من بلدان ثانية مثل البرازيل مثل فنزويلا، بيجيبوها لهون ما بيحكوا دنماركي بيحكوا انجليزي. لغة التواصل بالمزارع غالبا بتكون هي الانجليزي.
I don't have much more to say, but if you're interested in go see a farm, if you think it could be something for you, you're always very welcome to contact us. ما عندنا شيء كثير تضيفه بهذا المجال، بس عم بقول لكم شغله مهمه جدا. اذا انت ملاقي حالك بهذا المجال بالنسبه للزراعه، انت اكثر من مرحب فيك انك تجي تزور. نحن اللي بيحب يزور المدارس الزراعيه بيحط اسمه عندي مباشره، بنجهز كل اسبوع اسبوعين بنعمل الزياره للشركه تبعهم، واذا بيشوفوا في ناس مهتمين كثير ممكن مباشره يتم اجراءات التعامل بيننا وبينهم ودغري نظبط لك شغله. بالنهايه حدا عنده هاي بيطلع كلياتهم من هون، اذا عندكم اسئله بالنسبه لهم هن مسؤولين جدا انه يجاوبوا. مفتوح باب الاسئله، اللي حابب يسال واحد هين اصابع يجاوب. تفضل. بس ما نقول عدد ساعات العمل. وين؟ بالمزارع. بالمزارع. In the farm, how many hours they work daily hours? It depends. Some farms have a 37-hour week in average. Other farms have about 40 or 42. هلا في مزارع فيها 37 ساعة بالأسبوع، وفي مزارع بين ال 40 و 42 ساعة بالأسبوع، لأنه الشغل بالأسبوع هون. مثلا في يوم بيشتغل 10 ساعات وبيشتغل 7 ساعات، بس المهم إنه الساعات بشكل كامل 37 ل 42. And of course, it's important to be aware of that there will be work in weekends and holidays. ولازم تعرف إنه بالنسبة للأبقار أو بالنسبة للمزارع ما بيعطوا عطلة بالويكند، لازم يكون أنت عندك معرفة تامة إنه في شغل كمان بأيام الويكندز. لأنه بتعرف الحيوانات ما بتاخذ عطلة، بدها اهتمام على مدار الساعة. تفضل أستاذ. بس العمل إن شاء الله أطباء بيطريين. حضرتك طبيب بيطري؟ Okay. He's asking about vets. He's a veterinarian. What are the possibilities for them to work here? Well, we are in contact with a couple of veterinarians, and it's not impossible, but there is a lot of Danish rules when you are a veterinarian. So, as a practicant, it could be a possibility, but I don't know if it's a job possibility. عم يقول لك انه بالنسبه للاطباء البيطريين في عندنا هالعلاقات بيننا وبين اطباء بيطريين، بس انك تتوظف دغري في انه تقنيات وفي اجراءات كثيره. هلا سجل اسمك عند الاستاذ مهند لانه في عم ياخذوا من عنا بيطريين. بس كممارسه يعني انه يتم اسبوع اسبوعين 3 او شهر، مجال وارد جدا بالنسبه للاطباء البيطريين. تفضل مهند. I have questions for Mr. Kastan. Yeah. It's 4 questions. So the first one is, what is the market which you target here except Danish and German? It's actually mainly Denmark and Germany, but we are considering going after Norwegians as well, and that's because this is the groups that are easiest for us to attract. We don't have a lot of money to do so we can't go on the big markets going after the Chinese, the Russians, and so on. So we are focused on the one that we are pretty good at handling. So in the future plans, there will be Chinese, Asian market, or if I get enough money, yes, but I don't think that will be realistic. When you look at Denmark from China, you only see Copenhagen. You might see Odense as well because of Hans Christian Andersen. We don't have that kind of attraction towards the Chinese and the Russians. عم يسألوا إنه إذا نقطة التركيز الرئيسية بالنسبة للسياحة شو هي عندكم؟ عم يقول له إنه البلدان القريبة اللي هون بالمنطقة إنه ألمانيا والبلدان القريبة. عم يقول له شو بالنسبة مثلا للبلدان البعيدة بالنسبة للصين؟ الصينيين أو البلدان البعيدة كثير ما بيقدروا يجيبوهم لهون لهالمنطقة هاي، ليش؟ لأنه إمكانياتهم كثير محدودة. يعني إذا صيني بده يجي على الدنمارك ما راح يفكر بمنطقة الشربور، شو بيفكر بمنطقة الجذب الرئيسية اللي هي العاصمة. دغري بيجي على كوبنهاجن ما بيجي لهون. بالنسبة لل بس ليخلص تفضل. Is there any future plans for making marketing for Sønderborg area, like online marketing, a website which explains all the details of Sønderborg and how many travel agents, and for example, what is the attraction places? There's a website, Sønderborg, Visit Sønderborg, it's called visitsønderborg.com.
There you can find all the information about Sønderborg. But actually, we've just made a new organization on developing tourism in the south part of Denmark. So it's not only the Sønderborg area, it's the 4 municipalities in the south region. It's Sønderborg, Haderslev, Tønder, and Omrup have put the forces together. And For the charters, which coming like as private charters from a travel agent, it will help Sønderborg to grow the tourism here. عم يسألوا إذا في إمكانية بالنسبة للناس تطلع من منطقة سونوبورغ والمناطق المحيطة فيها للمطار إنه يكون في باص لنقلهم من المدينة للمطار. عم يقول له ما في إمكانية، في عنا اللي بدنا نروح على المطار بيطلع سيارته الخاصة على المطار، بيحط السيارة هنيك وبيسافر أو بيجيب حدا معه بيوصله وبيطلع من هنيك وبيرد لما بيرجع بيرجع حدا ياخذه كمان. it's a possibility, but I don't think it's very realistic because when you compare to Copenhagen, if you come by plane to Copenhagen, there's a lot of public transportation and you can get around. If you come here, you need to rent a car to go around. You can't take the bus from the airport to the city and then around. So we have some difficulties in this part of the country when it comes to that type of tourism. عم يجاوب عم يقول له اذا نحن بدنا نشتغل بهالمنطقه ما بنقدر نامن باصات من المناطق، اعطاه مقارنه اذا انت بمنطقه كوبنهاجن بدك تطلع في وسائل مواصلات كثيره تتنقل فيها، مثلا هون انت بدك